Just a minute. Here we define a abstract class demo. In abstract class, we have to define a constructor. It is a constructor of abstract class. Void display is called as the void display is called as the another function. It is a complete function, but for defining a abstract function, here we define this one. So it is called as the abstract function. Abstract function is an incomplete function. Now this abstract function is implemented in another class. In which class? Now in the derived class. The abstract function is implemented in the derived class. So your derived class is abstract cd extends from demo. So in that class we are using this abstract function. माने ये जो abstract function टा define करा इतला एटा एठी implement करा हला void show function टा. तापर कौन हला ना हमें जान चीज़े you cannot create a object of abstract class. So that we are creating a object of derived class. मोटी derived class रा object बनेली आउ सेही object through रे मो show function आउ display function टाको कॉल कले. तो I dot show function I dot display function. तो एबे मु रन करची फंक्शन क्लास टा रन करची. Then Java so it is this is the demo class माने एटा constructor टा कॉल हला. तो जेतर मो ई क्लास रो ऑब्जेक्ट टा बनौची तो ऑटोमेटिक ए कंस्ट्रक्टर टा कॉल हला. ए कंस्ट्रक्टर जेतर कॉल हला से देखिला कोन ना दिस इज डेमो क्लास. तापर मु जेतर आई डॉट शो फंक्शन को कॉल करीबी से मते देखेबो ए क्लास टा चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन. जेतर मु आई डॉट डिस्प्ले सो डिस्प्ले फंक्शन टा केवल कोडी अछि ना पेरेंट क्लास रो अछि तनो एटा कॉल करी हबो नै. तनो मु एठी आई डॉट डिस्प्ले माने कॉल काहे करी हबो नै ना हमें पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट टा बनै परिबा नै. तनो से चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रो रे हमें डिस्प्ले फंक्शन टा को एठी कॉल कले. तनो एठी देखेला कोन दिस इज डेमो क्लास चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दिस इज डिस्प्ले फंक्शन. बुझेला आज्ञा सर एटा हला हमर एब्स्ट्रैक्ट क्लास रो एग्जांपल. तो नेक्स्ट मु जीबी interface. Interface is a contract between the client code and the class that implement the interface. Java interface is a formal declaration of such contract where all the method contain no implementation. जेमते कि हमें abstract class रे कौन कले ना मेथड टा खाली डिफाइन हला सेटा आसे कि चाइल्ड क्लास रे यूज हला.
आमर इंटरफेस रे मध्य आमे डिफाइन करिवा abstract क्लास टा आउ इंटरफेस रे केवल फंक्शन टा डिफाइन हबो आउ से फंक्शन टा हमर इंप्लीमेंट हबो कोठी ना जो क्लास हमर इंटरफेस टा को यूज करिवो देन मन रे क्वेश्चन आसीबो जदि मु abstract क्लास रे फंक्शन टा डिफाइन करूची आउ से फंक्शन टा चाइल्ड क्लास रे इंप्लीमेंट होउची तेनु मु आउ थरे कोन पई इंटरफेस टा बनेबी abstract क्लास रे हमें जो फंक्शन टा डिफाइन करूचे दैट इज ए abstract फंक्शन सो abstract फंक्शन टा को जदि मु यूज करी जदि abstract फंक्शन टा को मु यूज करी कोठी ना आउ गोटे क्लास रे मते इनहेरिटेंस पास करबा को पड़िबो इंटरफेस रे जदि फंक्शन डिफाइन करूची so without passing inheritance I can use that function in any other classes. The interface is basically it is used when one or more class want to implement the same function and they want to give their own functionality by using interface. Abstract class also is like that, interface is also same, but abstract class forcing you for the class relationship means inheritance, but interface is not forcing you for the inheritance. बुझिला आज्ञा सर तो एटा हला हमर दिटा डिफरेंस माने हमर abstract class और interface भितरे तो Java support the multiple inheritance in the case of interface where one class is using the several interface गोटे क्लास कोन करिवो ना several interface टा को यूज करि परिवो बुझे होची a public interface is a contract between the client code and that class that implement that interface. Java interface is a formal declaration of such contract in which all method contain no implementation means method is only declared but it is not implemented. Many unrelated class can implement same interface. Many unrelated class are using same interface means the class are not link up with each other जेमते कि हमें गोटे ग्रुप बनेले एटा Java class group so you are not link up with the other student but by using that group you are you are sharing the same thing means I am sharing the same thing interface is like that so it's just like a group and other class are using that functionality I am sharing the functionality I am sharing the class video I am sharing the uh, some kind of notes so all the peoples in that group can access the interface is similar way so you are not having any kind of relationship to other students they are not in your from your college they are not your friend but you are accessing the same information both okay so interface is just like that it's saying that many unrelated class can implement the same interface a class can implement many unrelated interface बुझियला आज्ञा सर interface are used to define the behavior protocol that means suppose if you talking about one control that is called as the brightness so that brightness control is applicable for your monitor and it is also applicable for your uh, LCD or LED so in the both of the cases the same brightness control is used okay the similar way interface that is we are using declaring method that one or more class are expected to implement okay so if one or more class want to implement the same function then we are using the interface determining an object programming interface without revealing the actual body of the classes here we're not changing the body of the what interface okay we're not changing the body of the interface
body of the class when we are using interface. In abstract class, for using the abstract function, you have to extend the functionality of the classes. So I am extending the functionality of the classes, but by using of your interface, so there is no need to change the interface. Capturing the similarity between unrelated class without forcing the class relationship. Okay, so capturing the similarity between unrelated class without forcing a class relationship. Uh, so here we are not passing the class relationship here. Simulating multiple inheritance by declaring a class that implements several interface. So one class is implementing several interface. Okay, बुझेला? Again, sir. The next uses ଯିବା ପାଇଁ 16 ଗଲା. Sir, आज आओ के join करें ने. କିଏ ଜାଣିବେ ଭସାଣି ପାଉଛନ୍ତି. Sir, next C class टा हमरो Friday हो बोल जो कोचले Java class टा सेमते normally चलिबो ना सेटा भी shift हो Friday. Java class ଟା Thursday ହବ. Next Java class Thursday हो. ହୁଁ. आगे sir. For using the interface, we're using implements keyword. The implements keyword is used to implement an interface. Rules for access modifier. For a method of interface, it is abstract public by default. The method of interface is abstract and public by default. It cannot be declared as private and protected. Okay, so you cannot define this one as a private and protected. Then interface field. When you are defining a interface field, it is public, static, and final implicitly. Your interface field or variable is public, static, and final automatically. Okay, so this comes in the exam. Like what is the structure of interface variable? It is public, static, final variable. That variable we are defining as interface. When you want to implement the interface in your program, then we're using here implements keyword. In the inheritance, we're using extends keyword. For using the interface, we're using implements keyword. Okay. आगे sir. Then how to use the interface? Now check. For using a interface, we are using interface shape. So in the interface, we are defining a function. Function name is shape. Then rectangle implements shape. So rectangle आ गोटे class अच्छे. से shape टाको implement कला. जितना implement करूँची, here we are using implements keyword for implementing a interface class rectangle implement shape.
then Sir? हाँ से इम्प्लीमेंट माने ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ର ଫଙ୍କସନାଲିଟିଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ एक्सटेंड करते କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ତ ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କିୱାର୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ वी आर यूजिंग द इंटरफेस माने बुझेलानी इंटरफेसଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବୁଝିଲା ଏବେ इंटरफेस आपण कोटा कहउछंदी ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଡିଫାଇନ୍ ହବ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କିୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ନେମ୍ then function name is void draw function से जो इंटरफेस शेप हमें लिखिले सेटा को हमें कोन कहउछे से स्टेटमेंट कोन कहउछे interface name is shape अच्छा सेटा ओहो सेटा इंटरफेस स्टेटमेंट हाँ it is a हम्म interface it is हम्म total structure is a interface हम्म shape in the interface what you have to define a function means हम्म is a abstract type means which is not having any kind of implementation आज्ञा ସେଠି ରହିଲା void draw function ରହିଲା हम्म ତାପରେ ସେ draw function ଟାକୁ ମୁଁ implement କରିବି କୋଉଠି implement କରିବି shape class ରେ ମୁଁ implement କରିବି ତ class rectangle implement shape ତାପରେ এই ଯୋଉ draw function ଟା ଯୋଉଟା define ହେଲା ଏଠି ୟୁଜ କରାହେଲା ଦେଖେଇଲା drawing rectangle ଦେଖେଇଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଡେମो କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଦିଟା ୱେ ରେ ମୁଁ ଫଙ୍କସନ କୁ କଲ୍ କରିପାରିବି ଆଇଦର ମୁଁ इंटरफेस डेमो एटा होची गोटे नॉर्मल क्लास तो ओके तो ए क्लास भितर ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି ତାକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ତ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଦିଟା ୱେ ରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବି ଆଇଦର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବି ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲାସ को ଆଉ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ମୁଁ ଡ୍ର ଫଙ୍କସନ को କଲ୍ କଲି और एल्स ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବି ମୁଁ रेक्टेंगल क्लास ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବି रेक्टेंगल क्लास ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇକି ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ମୁଁ ଡ୍ର ଫଙ୍କସନ को କଲ୍ କରିବି अच्छा ହେଲା ମୁଁ ଦିଟା ୱେ ରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇକି ଫଙ୍କସନ को କଲ୍ କରିପାରିବି सर जो फंक्शन टा में कॉल करते सेटा ऊपर फंक्शन टा ना सेकंड फंक्शन टा ଉପର ଫଙ୍କସନ ଟା କୋଉଟା ଉପର ଫଙ୍କସନ ଟା खाली ତ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା अच्छा अच्छा सेटा का डिफाइन है हाँ 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 ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା मेन ଡ୍ରଇଂ ନା हाँ ବୁଝିଲା हाँ हाँ पब्लिक वॉइड रटा होची मेन फंक्शन हमर हाँ इंटरफेस में फंक्शन इज ओनली डिफाइंड मींस ओनली prototype is defined but it is not implemented it is implemented those class are using interface जो क्लास टा आ गया इंटरफेस को यूज करिवो से ही आपको इंप्लीमेंट करिवो आ गया सर बुझिया it is showing you what drawing a rectangle okay आ गया सर so you can create a object of this one also like object of the class in this way you can also call it is showing you drawing rectangle okay आ गया सर
Next, another example of interface. So here we are defining interface shape, void draw function, interface area, calculate function, then class rectangle. Rectangle class are using two interface. So here Java support the multiple inheritance in the case of interface, where one interface are using the two interface, class rectangle, implement shape and area. Okay, so two interface it will have. Then public void draw function, it is showing you drawing rectangle. Calculate function, it is showing you calculating. Okay, now so draw and one interface is shape, draw is defined, one interface is area, calculate is defined. The rectangle class implemented two interface so that it is using shape comma area. Now it is implement draw is showing you drawing rectangle, calculate is showing you calculating. Now here I am creating a object of class rectangle shape is equals to new rectangle. Then through that object I am calling draw function and calculate function. Okay. ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା sir। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି ଦେଖ ଦିଟା ଫଙ୍କସନ। So you drawing rectangle and calculating. Okay. Now next example. Interface X, it is contain a void show function. Interface Y show one. Interface Z extends from X and Y. Okay, so here interface inheritance. Interface X, interface Y. Interface Z is extends from X and Y. In Java, where no, it is only passing a single inheritance. But at the in the case of interface, here we are passing a multiple inheritance. Like interface Z is extend from X and Y. माने Z टा हला child class extend हे गला X and Y करे. जो Java रे हमारा multiple inheritance नहीं, but in the case of interface you can do it. बुझेला? ଆଜ୍ଞା sir। तापर जेतरा YY क्लास implement करिवो Z को, then YY क्लास कौन करिवो ना सबु फंक्शन रो जो फंक्शन गुडा सब डिफाइन हेची तारा फंक्शनैलिटी सब एठी दे परिवो एठी देला पब्लिक वॉइड शो फंक्शन मेथड ऑफ इंटरफेस x शो वन फंक्शन जोटा अछि लिखेला मेथड ऑफ इंटरफेस y देन डिस्प्ले फंक्शन इज मेथड ऑफ इंटरफेस z ना yy क्लास रो मो ऑब्जेक्ट बनली से ऑब्जेक्ट थ्रू रे मो सब फंक्शन को कॉल कर दे it is showing you method of interface z method of interface x and method of interface y okay ଆଜ୍ଞା sir।
सर ए जो एग्जांपल टा देखेले एथिरे लास्ट को आउथरे टिके कहबे कॉल कोन हमें करले कॉल आमे वाई वाई क्लास जो लिखिले ये जो क्लास रे वाई वाई क्लास रो आर ऑब्जेक्ट बनेले ओबी ए ओबी ऑब्जेक्ट रे आमे जो तीनटा फंक्शन को इंप्लीमेंट करछे फंक्शन को कॉल कले अच्छा अच्छा वाई वाई अच्छा से जो ऑब्जेक्ट हमें बनेले ओबी जो सेटा नॉर्मल जेमते ऑब्जेक्ट बनंदे सेमते हम ऑब्जेक्ट बनेले हाँ आ फंक्शन को जेमती कॉल करिया कथा फंक्शन कले नॉर्मली जेमते कॉल करिया होता सेमते खाली कॉल करले हाँ किंतु एई जो आज्ञा आज्ञा फंक्शन गुडा को कोडी डिफाइन हेजी ए सब इंटरफेस रे डिफाइन हेजी ताकू केवल मु एठी इंप्लीमेंट करली बुझला बुझिली सर आज्ञा it is all about your interface. Okay, so this over in the next class, I will start with the Java inner class. Okay, on what Thursday. Okay. आज्ञा सर चलो थैंक यू सर